കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. There's the whistle. Kante, a player joining here, a pretty exclusive club. This game is the 200th in his career for this side. Yeah, and he's proven himself to be quite a player in the last 199, Peter. Flexible, adaptable, showing a real tactical aptitude, and number 200 should be no different. Now it's Mbappe. And reclaimed it in a trice. And here's Cristiano Ronaldo. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Cruyff, and he's picked out the run. Not the most accurate pass. And it's Cruyff. And he's in on goal. And that is a little undercooked. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Conte. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Now it's Cruyff. Hakimi. Lovely pass, but can he get there? Well, we've seen that early. Used a certain sixth sense. Shimizu Espools clearly are trying to establish themselves as a team that likes to retain the ball, Peter. And it's a good watch, Jim, isn't it? Well, it is. And it's always a pleasure for me to see a team move the ball in silky fashion like this. But you know what's coming next, Peter. It has to be with a mean cutting edge. Bebeto. And the pass is intercepted. Hakimi. Milan do have a chance to counter here. Kukçu is the distributor-in-chief, always looking for movers. And he's managed to get free. So still we are where we began. It's 0-0. Knocks it into space. Played into space out wide. That is ended up in no man's land. And it's Cruyff. Cruyff cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. And there's the end of the first half.
So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. How's the first half compared with your expectation? Well, simply put, Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half and a lot more intent. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. And hostilities have resumed at the start of the second half. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. Out to the left it goes. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Oh, well played, well played. Ahmed gets ഇവിടെ good പോയി distance കേട്ടോ on it. കമന്റ് Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ nothing. ഒപ്പം കളിക്കാൻ പോവാ ഇത് കഴിയട്ടെ അത് കഴിയട്ടെ Bale. Cannavaro kept aware, and it is reclaimed easily. Mbappe going face-to-face with his great rival. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Yeah, I think it's a scoreline in keeping with what we've seen up to this point. Combined attempts at goal aren't high in numbers, and we could do with something to spark this contest into life. That's been slipped through. That pass has been well intercepted. ഇതാ റൊണാൾഡോ Kukçu. Milan perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Cruyff really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. And it's Guti. And here's Mbappe. Oh, it's a great... Cristiano Ronaldo! Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Milan clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. And into the grateful arms നല്ല of the ലൈക്ക് keeper. ഇടാ സബ്ബി അതിലേക്ക് സബ്ബി റോഡ് ടു 2K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും Cannavaro makes the interception. Guti. Can he get on the end of this? He's come in hard. ഇണ്ടത്തരങ്ങാട്ടി It's make or break time now, and they're all headed for the penalty box. Cleared without hesitation. Now there's a fine shoots. It's loose now and they want to get it back. Added time is up and there goes the whistle. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. നീന അഹമ്മദ് കമോ അയ്യോ മൈനസ് ആയി ഓൺലൈനിലുണ്ടോ നീന അഹമ്മദ് ഓൺലൈനിലുണ്ടോ ബ്രോ ഓൺലൈനിലുണ്ടോ റിപ്ലൈ ഇല്ല
നല്ല ലൈക്കടാ സഭ്യത്തിലേക്ക് സഭ്യ റോഡ് ടു 2K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. സോ കുറച്ച് അപ്പം കൂടെ Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And we're underway. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? This guy, Declan Rice, is a player I really rate. With him, you get exactly what it says on the box. A workhorse defensive midfielder who likes to stay in the deeper part of midfield, knowing his primary job is to make sure he shuts down any build-up play in that area. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Now it's Owen. Now, can they get him away? Lovely pass, but can he get there? Short changes him with that pass. Conte. Now it's Guti. Guti. This looks promising. Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Don't concede the opener. Thank you. What a throw in. നല്ല ലൈക്കടാ സഭ്യത്തിലേക്ക് സഭ്യ Cruyff. He's got away. Nice control. Cruyff's cross. De Gea claims it without any fuss. And it's Messi. Great vision. Spread neatly. കീപ്പർ മോയിന്തടിച്ചിരിക്കുന്നു. There will be a throw-in. He slings it in. And the keeper gets his hands on it. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Guti. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Now it's Cruyff. And that is out and behind. It's a good block. Milan with the corner. They're first. Zanetti getting this one clear. Manchester United are looking to go forward now. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Still waiting for the game's first breakthrough goal. Looking to play him in. Oh, it's inches away from being a really good ball. Oh, good-looking ball. Now it's Cruyff. Baresi wins the duel this time. Hakimi. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here.
Some first-half thoughts? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. And we're already back up and running after half-time. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. And that's the end of that. It all started well enough. And that's a dangerous ball. Danger averted for now. Deep cross. Cannavaro gets good distance on it. Koundé. Good ball, good take. Cristiano Ronaldo! Now, who's going to be first to this? Best part of an hour, and still no breakthrough from either side. And this is Ronaldo. Thuram is a perfect combination of brain and brawn. And it's Owen. Now it's Zico. Threads one in. And this is Owen. And Owen! It's loose, and there's a race for the ball. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. And here's Owen, and this is Cruyff. And he's cut it out. And here's Cruyff. And this is Owen! And it's hit the woodwork and out! Road to 2K subscribers. So, എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കുക. So the manager can make a change for the first time in the game here. Rice with the short one. And this is Messi. And Messi! It's in for the pieces! Finally, the deadlock is broken. What a time to take the lead. But now comes the dilemma of whether you want to hold on or go for it again and try and extend your advantage. That's always been the harder option, in my experience. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, listen, last line of defence and you don't get it right, then you're paying a visit to your net. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. So the first goal of the game. You have to credit the desire we've just seen here, Peter, the desire to stick to your task and keep on chipping away. Some might have backed off, but not this lot. This is very impressive. Cross flung into... Up he goes! That needed to be better, and he knows it. You really could have done with engaging those crosses much higher up the pitch there. This isn't good defending. Guti aims beyond the defence. De Gea breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Manchester United do have a chance to counter here. And it's Messi. And the referee brings it to a close. Well, that was tense. The two parties separated by the game's... room.
Start. Like it, subway. Booty. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. MALAPPURAM. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. We have already started here. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say takes a shot! And that is doing no harm at all. And here's Cristiano Ronaldo. Cruyff. And it's Griezmann. Conte. Cruyff. No way through. That's really well manoeuvred. Now it's Mbappe. Guti. Guti will not want to lose out here, not against this opponent. Well, he got rid because he was under pressure. And it's Hakimi. And he welcomes it in. And Cruyff! Milan with the corner. They're first. And it's been taken short. Tries the cross. Defending of the desperate variety. India are looking to go forward now. And no, he's seen through all of that. So we're still where we started right now. Now it's Cristiano Ronaldo. Aimed beyond the defence. Well, that tackle was certainly sturdy. Foul and a free kick in a very dangerous area. And he's going to have his name taken. Now there are plenty in the middle waiting for this. And there's not much doubt that this will be played into the penalty area. Oh, lots on that one, but he couldn't find the target. It was a sterling effort, and at least he kept it on target, and it was worth a go. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Not getting too much time on the ball here, that is good pressing. Can he get it through? Now it's Cristiano Ronaldo. That is expertly dealt with. Distributed tidily. Guti. Guti! And that's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And Cruyff! Oh. Johan Cruyff! An individual masterpiece! He's got himself an absolute peach.
It was the crispest of hits. He just crashed it in. I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. So the first moment of real significance. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Guti. Lovely pass, but can he get there? Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Brilliantly cut out. There's the end of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. And the second half gets underway. Milan can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Milan do look as though they've made a half-time change here. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Well, that has caused disappointment to some, unsurprisingly, and disgust to others. What a waste. Hakimi. Hakimi going full tilt down the left. No, he's not played the ball, that's a foul. That is Conte. Closing in on Conte! Fair attempt, just the wrong outcome. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Challenged just a bit on the firm side. Engages and forces him off the ball. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And that's gone loose. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Kante really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Whatever he had in mind, that was not it. Now it's Cruyff. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. India clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Rodri does really well to win the ball there. Threads one in. Look at the space here, and a chance! He scored! There seemed no way back, but they are level. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. That has certainly made things interesting. Well, this ought to give them some renewed energy. If anyone's going to win it in normal time, you've got to make them favourites now. Played out wide. That's just playing it safe and simple. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Van Bouten. 2 minutes to be added on. Nicely aimed pass.
The 90 minutes are up, 30 more to come. Well, I think many on that pitch were ready for the final whistle to come, so let's hope that there's still plenty of energy about. So to clarify, extra time will follow. Substitution in progress. Into extra time we go. Milan displayed great character to force extra time from what looked a pretty ominous situation. The question now is, can they go on to win it? It is doable. Griezmann. Now it's Batistuta. Oh, good spread. Batistuta. Cristiano Ronaldo has found the net here, of course. And this is Bale. Great challenge, time to perfection. Couldn't squeeze it through. Rijkaard wins the duel this time. And here's Bale. Baresi to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And here's Bale. No, he refuses to take the bait. Hakimi defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Chance, surely! It's bounced back off the post. Oh, what about that? And that may just do it. That's it for the first period of extra time. Milan come roaring back in quite some style. We've got a very different game now. Well, both teams have run themselves into the ground out there. Does anyone have one last moment of magic in them? And we are already back underway. They have... And Batistuta! Should have equalised. Well, that's the response the crowd were looking for, Peter, and it's applause all round us here. Ronaldo gets it clear. Oh, that's a fine interception. Hakimi is there to clear. Goes looking wide. Now it's Neymar. And the finish! Really well taken goal. Once more they've done it! They just will not lie down! Well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? Neither manager, I think. It's all happening. Everyone waited for the cross, but he had other ideas. Listen, no one was expecting a shot from there. That's quite outrageous. So all square, and not for the first time. Great vision. Neymar has it out wide and in space. Koundé clears. Now it's Mbappe. Now it's Guti. Mbappe. And that's it. Nothing to separate them. It is penalties. Look, I've been in this position myself, and after a grueling game, you don't want to back down if the manager asks you to take a penalty for fear of appearing weak. You can't let fatigue cloud your judgment. Now the time for brave hearts and strong minds. And he does it with poise. Yeah, it's a guessing game for the keeper, and he guessed wrong. Neymar steps up for his penalty. Neymar അടിച്ച എല്ലാ പെനാൽറ്റിയും ഗോൾ ഒന്നായിട്ട് സേവ് ചെയ്തേക്കണം കുറേ ഗോൾ അടിപ്പിക്കും പെനാൽറ്റിയിൽ 1-1. Always a little more pressure when you're trailing, but it didn't show. Messi is the man who's second in line. Save. It's in, too smart for the keeper. Good penalty, completely wrong-footed the keeper. Griezmann is the second man to step up for his team.
Would have taken the keeper with it. ചതിച്ചു. You need a very strong mind in those situations. Any penalty that goes in is a good one. Mbappe is third in line. Mbappe. Save. Great stop, and the keeper punches the air. Well, he felt the goalkeeper outstared him there, which gave him the edge. Bale is the third man to step forward. നടുക്ക നടക്ക ഈ പറഞ്ഞ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സൈഡ് കട Telling. I thought he did really well to hold his nerve then and score that penalty. So this one to restore parity. No, he's hit it right at the goalkeeper. Well, in trying to get clever, that ended up being too comfortable for the keeper. Can the goalkeeper come up with a moment? And that has lifted the roof. So it has all ended in hurt. The team played their... GG. Penalty. ഇനിയുണ്ട് ബ്രോ. ഇല്ലടാ, ഗുഡ് ഗെയിം. ക്രിസ്ത്യനായിട്ട് കളിക്കാണ്ട്. പെനാൽറ്റി എനിക്ക് ശരിയാവില്ലൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതെന്തോ എന്ത് പെനാൽറ്റി അല്ലേ വിടുന്ന. നല്ലത് കളിയല്ലടാ. ഗുഡ് ഗെയിം ഇവിടെ ഗുഡ് ഗെയിം. കേറ് ക്രിസ്റ്റോ. $22,500 ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടിച്ച്. നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നല്ല ചൂടെടുക്കുന്നു. നല്ല ലൈക്കാണ്. സഭ്യത്തിലേക്ക് സഭ്യ വ്യൂസ് കമ്മിയാണല്ലേ. ഈ നേരം ആയതുകൊണ്ടാവാം. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. The action has already started. Now it's Cristiano Ronaldo. Now then, the ball's come loose. Guti. And Guti! Good first touch and almost as good a second. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. And here's Mbappe, tries to pass it through. Khan breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. The presence of Franco Baresi in this last... Oh, what a mistake! Great vision.
Mbappe, and the shot! Goal! Mbappe. Milan! And Milan have the lead. And a trademark Flamengo. move ends with the inevitable classy finish. Milan are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Milan have taken the lead. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. And it's Cruyff. And the through ball. Face to face with the... Can he finish? Wow. They've done it! And they're at it Another again one, in double quick time. A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. Milan are sitting pretty, 2-0 up. Takes a shot! Relentless! Just relentless! A quite incredible spell. They are flying. And that really is so impressive. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every... Climbs up big! Harmlessly behind. A poorly directed kick from the keeper, he's given it away. And that's the end of that. It all started well enough. Rijkaard. 5 minutes till the break. Cruyff. Saliba kept aware, and it is reclaimed easily. Mbappe shoots! He was certain to score. It is an inexplicable miss. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Not the most accurate pass. Threads one in. Hakimi. Time and again they are repelled. Shifted it to the flank. And he's decided to go for it. And how did he not make it 4? And it's half-time here. Well, that was as one-sided as it gets. Only one side have shown up here, and they're just tearing it up at will. It's an eye-catching scoreline, but it's a fair reflection on what we've just seen in this first half, Peter. Now they just need to make sure they retain their focus until the very end. No slip-ups. Milan are relentlessly steamrolling their way to victory then. 3 goals scored without reply. And we are already promptly back underway. Rodri, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Cruyff is sporting a guilty look after that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Caught offside that time. Zanetti. Flamengo finding their passes. Adriano. And he's there to make the challenge. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Oh, outsmarting him this time. He's a sharp little ball here. Conte. And it's Cristiano Ronaldo. De Bruyne. And he cuts out the supply. Yeah. And he's got the... He's had a shot! That is delicious! About
smooth as it gets. And they are right back within touch. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. So, just a consolation, or is there a way back from here? Oh, shooting chance! Sticks it away! And they are cruising away. No space, no problem. You just cannot stop him. Guti demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. Milan blast themselves into a 3-goal lead. He rises! Now, who's going to be first to this? Well, he's going to be disappointed with that. And he welcomes Trife! He scored! Comfort, yet more comfort, easing away. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. It's become a case of men against boys. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. I think that's offside. Yes, it is. ഒന്നൂറ് കളിക്കണേന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചും വിഷയണ്ടാ. Now it's Cruyff. ഇപ്പോഴത് ഉള്ളാക്കിട്ടില്ല. He is through here. ഫേക്ക് ഇട്ടോ. Into the last 5 minutes. Now it's Mbappe. Tries from a long way out. Oh, he really got hold of that. Can he get on the end of this? Costa Corta. De Bruyne. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. 5 minutes to add. Knocks it out wide. The pressing's intense, and it's paid off. The ball has bounced loose now. Nice and easy for the goalkeeper. And the referee brings it to a close. Milan, just a thrill to witness here. Quick, slick. ക്രിസ്ത്യാനോടെയും പറഞ്ഞോളാം. കയറിക്കാ റൂമിടാം. പൂജ്യം 0-8-9-2-5-1-9. ക്രിസ്റ്റ്യാസ് ബ്രോ, നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് പിന്നെ കളിക്കാം. എല്ലാവരുമായിട്ട് ഓരോ കളി കളിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് പിന്നെ കളിക്കാം കേട്ടോ. ക്രിസ്റ്റ എൻ്റെ വോയിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ക്രിസ്റ്റ, ഹലോ ഹലോ ഹലോ. ക്രിസ്റ്റ്യൻ ബ്രോ ഇവിടെ പോയോ? ക്രിസ്റ്റ്യൻ ജോസ് ബ്രോ, ഹലോ. ക്രിസ്റ്റു ജോസ്, ക്രിസ്റ്റോ ജോസ്, ഹലോ. അവിടെ പോയാ? അടുത്ത നമുക്ക് പിന്നെ കളിക്കാം. ഇന്നിനി കളിക്കുമെന്നുള്ള And here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin.
Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Mbappe! Well, now it's a race for the ball. It's come through and he's had a quick look inside. Tries to play it through. Oh, that was vital. Well, down the years, of course, Argentina have produced some of the greatest striking talent ever, and Gabriel Batistuta embodies that. Yeah, he does. And in terms of out-and-out goal-scoring centre-forwards, I can't recall much better. So you fancy him to score today? I would think there's an extremely good chance. Saliba getting this one clear. Now it's Mbappe. Koundé. So we're still where we started right now. And here's Mbappe. And the shot! Quality ball. Oh, Red, nice interception. And here's Cristiano Ronaldo. He has found the way through. Saliba defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And this is Forlan. Forlan was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. Back into the middle. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Cristiano Ronaldo really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Well, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. And Batistuta! Utterly brilliant! He's got himself an absolute peach. First blood drawn. That needed composure, and he had plenty of it. Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Almost. So the first goal of the game. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. No joy this time. Nicely aimed pass. Mbappe shapes to shoot. And yes, it's there. And once more we are all square. You score, we score. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. And that has added a whole new complexion to the game. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. And this is Ronaldo. He's got plenty of space out wide here. Now the cross. Oh, that's a chance for a shot! They've scored! And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. And the first thing he's going to do here, Peter, is thank his teammate for the pass. It put it on a plate for him. And it's half-time here. Milan come roaring back in quite some style. We've got a very different game now. And we are up to the break.
Well, what a half. It's been pulsating and totally absorbing. We're actually headed for a potential classic if this carries on. This is insanely good. Milan head into the half-time break with a narrow advantage. It is 2-1. And the game has already resumed here. Nicked away. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Now it's Mbappe. Well, there's your danger man. A title that is, it goes for the shot! He almost caught everyone out there the way he just eked out the room to get the shot in. Milan coming out of the tunnel, having undergone a change at half-time. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Cuts out the supply. Guti. Played into space. Nicely worked. Oh, important interception. This is Batistuta! That's what you call inspired goalkeeping. Batistuta really must be thinking what he has to do to score there. Batistuta. Colorado Springs really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And Messi! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Mbappe, here's onto this. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Oh, good-looking ball. And it's Batistuta. Driving on and making good progress. Rodri did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And he's picked it up out wide. Ball comes in. Guti! It's loose and there's a race for the ball. Guti, so easily have been different. Milan with the corner. They're first. Messi with the short one. Conte elects to... Up he goes! Harmlessly behind. Batistuta. And it's Guti. And here's Messi. And that will be the final act. So the winners bullish and belligerent after a remarkable collective effort. Fall behind they may have done. Good game, GG. Voice correct. Game in the voice put new woodram. Okay, कर TV shot करता आहार वरे लेवड ओके इंटू मस्त फिर इंशाल्लाह नालो चालू करूँगा
ലെമണേ നല്ല ഗെയിം ഉണ്ടോ? നല്ല കളിയാണ്. നല്ല ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് സബ് ചെയ്യും. റോഡ് ടു 2K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ്. സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കുക. ക്ലൂവിനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? വിളിക്കൂലേ? ക്ലൂവിന് വിളിക്കട്ടെ. Welcome one and all, the atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening, the skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and here പ്രണവ്, മെസ്സിയോ റൊണാൾഡോ? is Jim Beckman. Cheers Peter, it's a privilege. അതിലെനിക്ക് ആൻസർ ഇല്ലടാ. നെയ്മർ. I am a Neymar fan boy. So മെസ്സി റൊണാൾഡോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ആൻസർ ഇല്ല. സോറി. റാഫേലിയാനൊക്കെ ഇറക്കി കൊടുക്കണേ. ആള് മൊത്തത്തിൽ കളി മാറ്റിയാണ്. I see a lot of bravery and courage, and I think their words you associate with somebody who is... ബ്രോ എൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ബ്രോ, അടിപൊളി കളിയാണ് കേട്ടോ. താങ്ക് യുടാ, താങ്ക് യു. കളിയൊക്കെ അടിപൊളിയാടാ. കളി നൈസ് കളി. നെറ്റിന് കുറച്ച് സ്ലോ ഉണ്ട്, അതൊരു ഇഷ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നെറ്റ് നമുക്ക് കളിക്കുമ്പോൾ നെറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. എനിക്ക് കളിക്കുമ്പോൾ എനിക്കും കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും. കാരണം ഒരാളെ നെറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുഞ്ചും. നെറ്റും കൂടി ഉഷാറാണെങ്കിൽ കളി നൈസാണ്. നല്ല കളിയാണോ ബ്രോ? ഈ എവിടെ സ്ഥലം രമണ? എവിടെ സ്ഥലം പന്ത് കൊടുത്തത്? കാലിക്കറ്റിലെവിടെ? ബാലുശ്ശേരി. ബാലുശ്ശേരി കേട്ടിരുന്നു, വന്നേക്കണമെന്നുള്ള ഓർമ്മ എൻ്റെ കയ്യിൽ അറിയില്ല. വന്നിട്ടുണ്ടാവും, അതൊക്കെ വരണം. എന്താ ബ്രോ, എന്താ പഠിക്കുകയാണോ അതോ വർക്ക് ചെയ്യുക? Nice turn. ഞാൻ 10th ഇന്ന് എക്സാമിൽ ചെയ്യുന്ന. ഇപ്പം എത്ര എക്സാം കഴിഞ്ഞു? പഠിച്ചട്ടോ, കളിയൊക്കെ അവിടെ നിന്നോട്ടെ. പഠിക്കുന്നിടത്ത് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പണിയാവും. കളിക്കൽ ഇനിയും കളിക്കാം. പഠിക്കുന്നിടത്ത് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം. നെക്സ്റ്റ് കോപ്പിട്ടാൽ 2v2 ഇനി കളിക്കണടാ. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ റാങ്ക് വിഷയം കയറിയത് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കളിച്ചണ എത്തിക്കണേ കയറണേന്ന്. റാങ്കോടെ കിടക്കണം മൊത്തത്തിൽ. കളിക്കണമെങ്കിൽ കളിക്കുക, പ്രശ്നമുള്ള കേസല്ല. റോണി പഠിക്കാറുണ്ട്, റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്ത് തന്നാൽ കളിക്കണമെങ്കിൽ കളിക്കുക, പ്രശ്നമില്ല. കമൻറ്റിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കാം, ഉണ്ടെങ്കിൽ കളിക്കാം. ഞാൻ എന്തായാലും 6 വരെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും. ഒരു കോപ്പ് പ്ലീസ്. കളിക്കടാ, കളിക്കാം, പ്രശ്നം. അതിലുണ്ടോ നോക്കും. കോപ്പ് കളിക്കാനുള്ള ഒരു സൈഡ് എസ് ഇടുന്ന. പഠിക്കാറുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടോ, നല്ല പഠിച്ച കാര്യം പറയാം. പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. പ്ലസ് 2 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കളി കളിച്ചാൽ മതി. പ്ലസ് 2 ഡിഗ്രിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കളി കളിച്ചാൽ മതി. കളിക്കണം, വേണ്ട നല്ല പറഞ്ഞു. പഠിക്കാനത്ത് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ അനുഭവിച്ച പോലെ അടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
നല്ല അനുഭവിക്കണ്ടേ. Right so far, so they want to keep things that way. Milan will be എല്ലാവരും ഇവിടെ wanting വരണം. save in the second half then. Utterly dominant in the first period. And സ്റ്റഡി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സ്കില്ലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഓക്കെ, സ്കില്ലിന് കൂടാന്ന് കരുതാം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സ്കില്ലുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ആനാൻസാൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഇപ്പം ഇന്ന് റീല് കണ്ടു. ഗവൺമെൻറ് ജോലിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക, അതിൻ്റെ സ്കില്ലുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്കില്ല് വളർത്താൻ നോക്കണം, എന്നിട്ട് കളിക്കാം. നമ്മുടെ പഠിത്തത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ല. ഇന്നലെ വായിക്കണം വായിക്കാം. റോണി റോണിൻ്റെ മെച്ചം. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. റോണി ഇന്നാളും നമുക്ക് ഒരു അണിയോന്, ഇന്ന് നമുക്ക് അണിയോന് കൂടെ എടുക്കാം, അത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവനുണ്ടാവും, ക്രിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അതാണ് പ്രശ്നം. ടൈം 6:15 മാക്സിമം ഒരു കളി കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ടൈമില്ല, ബാങ്ക് കൊടുക്കാനായില്ലേ. ക്രിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, നോക്കാം. ഒരു 1v1 കളിക്കാം. ആരുമില്ല നമുക്ക് കളിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് പ്രശ്നം. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. And he's in a triumph. The ball's run loose here. This time, surely. ബ്രോ ഗോഡ്സി പറടാ. Certain to get the sixth. ഗോഡ്സി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോപ്പ് കളിക്കാം. ക്രിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റിൽ 4 ക്രിസ്റ്റേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോപ്പ് കളിക്കാം. എല്ലാവർക്കും കളിക്കാനായല്ലോ അപ്പോൾ. അതൊക്കെ സ്കില്ലൊക്കെ. കോപ്പ് വേണ്ട, പ്രണവുണ്ട് അവിടെ. അല്ല ആരായിട്ടൊക്കെ കളിച്ചു. 4-5 ആളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിൽ കളിച്ചുള്ളത്. ഷേക്ക് കേട്ടോ. അല്ല ലൈക്ക് ചെയ്താ സഭ്യാത്തർക്ക് സഭ്യ. പ്രണവ് കളിക്കാണ്ടാ, അന്നേറ്റാണ് കളിക്കാനുള്ളൂ. ബാക്കിലായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ കളിച്ച്, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെയിലൊക്കെ കളിക്കും. ഒരു കളിയും കൂടെ കളിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങും. അയ്യോ ഒന്ന് കണ്ണു കളിക്കുക. ഞാൻ പ്രണവിനായിട്ട് കളിക്കാട്ടാ. ആർക്കൊന്നും തോന്നാല്ല, എല്ലാവരും കളിച്ചു. ഈ പ്രണവിനായിട്ട് മാത്രമേ കളിക്കാനുള്ളൂ. സോ അവനായിട്ടും കൂടെ കളിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ ലൈവ് എൻ്റെ രാത്രി കുറച്ച് പരിപാടി ഉണ്ട്. രാത്രി ലൈവ് വരണമെന്നില്ല, സാധാരണ നോമ്പ് തുറന്നിട്ടും വരാറുണ്ട്. അതാണ് അതിന് ഓട്ടോ കളിച്ചു. നല്ല കളിയാണ്. ആശുപത്രി ഡിഫൻസ് ഭയങ്കര പൊട്ടലാണ്, അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. ക്രിസ്റ്റോ
അവിടെ കളിയൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷേ ഡിഫൻസ് ഭയങ്കര പൊട്ടല. ഡിഫൻസ് വൻ ഷോക്ക്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത് പ്രസ് ചെയ്ത് കളിച്ചതാണ്, അല്ലാണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫൻസ് മൊത്തം. ഈ ഫോണും കൊണ്ട് ഞാൻ കളിക്കുന്നില്ല. പ്രണവ് കയറടാ. ഒന്നും പറയാനില്ല. കളിയൊക്കെ അടിപൊളിയായി. ഡിഫൻസ് വൻ ഷോക്കാണ്. ഈ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം. ഡിഫെൻഡേഴ്സ് ഇല്ലാന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം. പ്ലേയേഴ്സിനെ ഇറക്കി കളിക്കണം. ഞാനല്ല ലൈവ് കയറും, റൂമിൽ കയറും. 00965819. ഞാൻ കയറും, ടൈമില്ല. ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ 1 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 20 മിനിറ്റ്. സോ ജൽദി കരോ. ലെമൺ എടാ, ലെമൺ ഇനി കയറലടാ, ഇനി കയറല്ലേ. എല്ലാവരും കളിക്കണ്ടേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം. അല്ല എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഫുള്ളോ കയറി ഞാൻ റൂമിട്ട്. ലെവൺ ഒന്നും തോന്നല്ല പ്ലീസ്, ഒന്നും തോന്നുന്നു. എല്ലാവർക്കും കളിക്കണ്ടേ? നമുക്ക് ഒരു കളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കളിച്ചില്ല. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ്. എല്ലാവരും ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തല്ലോ. സോ ഒന്നും തോന്നില്ല. അപ്പോൾ നാളെ കളിക്കും. ഇന്നിപ്പോൾ ഏതായാലും ലൈവ് ഇനി പേരിലും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം. മച്ച് സോറി കേട്ടോ, ഡോണ്ട് ഹേറ്റ് മീ. ഇല്ലില്ല, എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങളാരും ഇന്നെ ഇതാക്കാതിരുന്നാൽ മതി. കളിക്കാനൊക്കെ കരുതിയതാണ്. ഈ പ്രണവ് പിന്നെ വന്നില്ലേ. എല്ലാവർക്കും കളിച്ചു. നീ കളിക്കാത്ത പ്രണവിനായിട്ടാണ്. സോ എല്ലാവർക്കും കളിക്കണ്ടേ? എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണണ്ടേ? റൂമിട്ട് അവിടെ 6 മിനിറ്റ് മതി കേട്ടോ പ്രണവ്. 6 മിനിറ്റ്. വേറെ എനിക്ക് ടൈമില്ല. വാങ്ങി കൊടുത്താൽ നേരെ ഇരിക്കും. പണി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നേരെ ലൈവ് ഇട്ടതാ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗോഡ്സും വന്നിരുന്നു കളിക്കാൻ. സോ എല്ലാവരോടും സോറി, എന്നാൽ ടൈമില്ല. രാത്രി കളിച്ചോലിട്ട് പിന്നെ കളിക്കണതിന് പ്രശ്നമില്ല. ബട്ട് എന്താ പറയുക, എല്ലാവരും കളിക്കുന്നു. KBFC ഫാൻ ഹൈ ബ്രോ. പറ എന്തെല്ലാം. സഞ്ജുവിനെ അറിയാം. സഞ്ജുവിനെ അറിയാം. സഞ്ജു ആരാ? മനസ്സിലായില്ല. ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായില്ല. നല്ല ലൈക്ക് ചെയ്യാടാ ബ്രോ. റിയൽ സഞ്ജുവിനെ അറിയാം. തെറ്റിയതാ സ്പെല്ലിങ്. റിയൽ സഞ്ജു ഏത് സഞ്ജുവാണ് റിയൽ? കുറച്ച് സഞ്ജുവിനെ എനിക്കറിയാം. ഏത് സഞ്ജു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുക. സഞ്ജുവിനെയൊക്കെ എനിക്ക് The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. Your commentator Peter Drury and providing his unique brand of expert analysis. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. And already we're underway here. Kunde did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Support ചെയ്യാറില്ലല്ലോടാ.
Frankie face to face with the keeper. ഫസ്റ്റ് മടിച്ച ബസ്സിലെ വിടുന്ന The keeper here because that was a magnificent save. കമൻറ്റ് അപ്പോൾ വായിക്കും. എനിക്ക് ഒന്നാമത് Chelsea finding വായിക്കാൻ their കഴിയുന്നില്ല. passes. ഇവിടെ കൗണ്ടർ ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഞാൻ വായിക്കും. ഇപ്പോൾ വായിക്കാം. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തരാം. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed having made the run and not get picked out. ഇതൊരു കൗണ്ടർ കിട്ടിയതല്ലോ റൊണാൾഡോ. He's still nil പൊട്ടാൻ nil. കൊളാക്കി. മുള്ളർ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ടീമുണ്ടോ എന്ന് Tackle that. Have to say that was സ്ട്രെങ്ത് an എത്രയെന്ന് exemplary നോക്കില്ല. tackle. Stopped him dead in his tracks. അത്യാവശ്യം ടീമുണ്ട്. That's the end of that. It all started well enough. Rodri. Another pass just keeps it ticking over. It's a good foot in there. ശ്ശേ, Chelsea applying പന്ത് the press വിട്ടെന്തൊരു here, ചെയ്യും. a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and of course the discipline because എന്തൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്കൊന്നത് വായിക്കാൻ ടൈം കിട്ടുന്നില്ല. വായിക്കും അപ്പോൾ വായിക്കും. it'll just fall away. And there are so much of it, but of course the returns can be terrific. Shin to shin, bicep to സീനാടാ. bicep, and he wins out. ഡിഫൻഡർ കുറച്ച് സീനാറ്. എല്ലാ പേരെന്താ Challenge, but the പേര് referees പറഞ്ഞു. let it go. ഭയങ്കര ഡിഫൻഡിങ്, ഭയങ്കര ഹൈറ്റും. എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല റിയൽ Sola, ഫുട്ബോളിലും അത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ജോളെ Facing up to his അത് adversaries. കയറണം. Tried one. പിന്നെ ജോളാണത്. And that is great ബസ്സിലേക്ക് വിടുന്ന ആള് അല്ല. probably should have പോപ്പ taken മല്ലുവിനെ അറിയോ? the runners. It helps മല്ലുവിനറിയാം. ബ്രോ എന്നെ KBFC എന്നാണ് വിളിക്കാറ്. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. side, actually. Did tidily. ബാക്കി കമൻറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വായിക്കാം. ഇത് തീരുമാനമാട്ടോ. Has the chance to go the other way. കിട്ടിയ ഓസിൽ ഹൈഡാ ഹൈ Zola. എന്തെല്ലാം There's the whistle for half time. ഇൻസാഗ് സീനാണോ 103. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ കളിച്ച സമയത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം കളിച്ചിരുന്ന ആൾ. പിന്നെ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു മെച്ചം തോന്നിയില്ല. From either side. ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് റൊണാൾഡോ ഉണ്ടായി. 45 minutes of action. ആൾ സൂപ്പർ സബ്ബാ തോന്നുന്നു. ബ്രോ ഓണിയോൺ ഫേസ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ടിപ്സ് ഷോട്ട് അടിക്കാൻ 2-3 ലെഫ്റ്റാണ് ഇൻസാഗ് ഇറക്കി പ്ലീസ്. ഒന്ന് സീനാണോ ഇവൻ റിവ്യൂ ഇറക്കാം. ആരെയും മാറ്റി റൊണാൾഡോനെ മാറ്റി. അടിപൊളി. മെസ്സി വരാണ്ടല്ലോ. ടിപ്പ് എനിക്ക് വേണ്ടടാ. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പോവാണ്. Here we go again then. So first half, Ayo. no goals. Oh, now in. That's rather hopeful. സീൻ ഓസിലെ ഹായിടാ. പറ സഞ്ജു പോയാ. Chelsea have their second corner now. ഓടിക്കോ, തിരിഞ്ഞോടിക്കോ. And now a sudden chance to counter. Rooney picks it up out wide. അത് കിട്ടും. Filippo Inzaghi. എന്നാൻ്റെ ഫിലിപ്പീൻസാക്കി അത് ചെയ്താണ് എൻ്റെ ഫിലിപ്പീൻസാക്കി. അയ്യാ Do appear to have played a പ്രത്യേകിച്ച് half-time മെച്ചം തോന്നിയില്ല ആള്. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. ആൾ കളിച്ചിരുന്നു. ഈ ആ അക്കൗണ്ടിൽ കളിച്ച ഫസ്റ്റൊക്കെ നല്ല കളി deals with that comfortably. ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയതാണ്. Howson. എന്നിട്ട് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരുണ്ട്. എൻ്റെ അക്കൗണ്ടല്ലേ ഇത്, ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്. എൻ്റെ മെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ ആരുമില്ല. മറ്റേതൊക്കെ പ്ലെയർ എന്ന് പറയല്ലോ. ഡിഫൻഡേഴ്സും മറ്റേതൊക്കെ ഇല്ല. ഞാൻ എടുക്കാതെ ഇത് കളിച്ചു. Inzaghi is onto it in a flash. It's a good run down the right. Rooney. Filippo Inzaghi. There's no flag. എടാ Good defending, very ശ്ശെ, good ആ defending. പന്ത് കൂടെ കിട്ടുക നൈസായി. It's all a little bit desperate, but it's got the job done.
Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Yeah. Nicely aimed pass. Now it's Messi. Not quite on the same wavelength. Well, the idea was a good one. എടാ Execution of it, not quite so. His teammates കില്ലിന് നൈസ് സാധനമാണ് ഡിഫെൻഡിങ്. led the way to it. ആള് കുറച്ച് സീനാണ്. It's a sharp little ball here. Huh? Goes for a shot. എടാ And yes, it's there. ആ കുണ്ടെന്താ കാട്ടി? Breakthrough. Look, before we can even delve into the detail, the significance of taking the lead should be our initial reflection, and that's priceless. The movement so precise. The finish sumptuous. എന്താ ഡിഫൻഡേഴ്സ് നൈസാണ്. Counter-attacking at its ഡിഫെൻഡിങ്ങും finest. സ്ട്രൈക്കറും Real ഒക്കെ cut thrust. നൈസാണ്. അക്കൗണ്ട് നോക്കാം. Chelsea are in front now. The game's only goal. Well, when the goal gets tough, etc., they can still turn this round, I think. Now it's Cantona. It's a sharp pass. ഓടിക്കോ. The message here is quite clear, Peter. They want another one. ഓടില്ല. We'll see if they keep going until അവിടെ the end. തന്റെ ഡിഫെൻഡേഴ്സ് എത്തി കാട്ടുമോ എന്താ ചോദിച്ചു നോക്കില്ല അവൻ. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but Ah, eventually he was squeezed that bit എൻ്റെ hard. ഇൻസാഗിനെ That അടുത്ത് was കയറി. too much. Oh, that's ambitious. ഇൻസാഗാണ് കളിച്ചത്. I'll be a bit disappointed with that. കിളി Yeah, പറഞ്ഞു. I mean, I guess he tried one of his specials. Conte. No question, this is the man you want to get onto the end of things. No, again there's no way through. And here's Solar. So that's it. It is all. നൈസ് കളിയാട്ടോ നൈസ് കളി നൈസ് കളി. So in the end, one goal did it. An exciting അടിപൊളിയാണ്. encounter where both sides produced ആ a ടീമുണ്ട് genuine ഞങ്ങൾക്ക് effort to ടീം go on and നോക്കണം. win it. Neither was able to പ്രണവേ add to നൈസ് the കളിയാണ്. scoreline in the end. ഇവിടെ ക്യാമറ ഇവിടെ കളി 32 അതാ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ നേരമായി. സോള ടീം സോളനും മുള്ളറിനും കിട്ടിയിരിക്കണല്ലേ ആ ഒരു പാക്കിൽ തന്നെ. ഡിഫൻസ് കുഴപ്പമില്ല. സ്ട്രൈക്കാർഡ് ഓവൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് മെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ. പിന്നെ വേറുണ്ട് സബൊന്നും വലിയതില്ല പക്ഷേ ഉള്ള ടീം നൈസ് ടീമാണ്. 11 നൈസ് കളി നൈസ് കളി. ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഏതായാലും ടൈമില്ല. പിന്നെ കളിക്കാം നാളെ കളിക്കാം. നാളെ സെറ്റാണ്. നാളെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മരുവക്കാക്കലും വരിക തുടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തോറ്റില്ല നമ്മൾ 3 ലക്ഷം 3,99,000. ഞാൻ പോയി എല്ലാവരോടും ബൈ 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 ബൈ. ഇനി ടൈമില്ല ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ നേരമില്ല. സോ ലൈവ് എൻ്റെ ചെയ്യാം എല്ലാവരോടും. സബ് ചെയ്തവർക്കും ലൈവ് കണ്ടവർക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. നിയാസ് അജീവൻ പറടാ. ഹൈ ബ്രോ ഹൈ ഹൈ പറ എല്ലാവർക്കും സബ് ചെയ്തവർക്കും കമൻറ്റ് ചെയ്തവർക്കും ലൈവ് കണ്ടവർക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. ഓക്കെ ബ്രോ പറ പെട്ടെന്ന് പറ നിയാസ് ബ്രോ പറടാ. ഞാൻ വലിച്ച് തരാന്നാ. എന്ത് വലിച്ചു തരാൻ മനസ്സിലായില്ല. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല. ബ്രോ മനസ്സിലായില്ലടാ എന്താ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ വലിച്ചു തരാം.
മനസ്സിലാവില്ല. നിയാസ് ബ്രോ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല, ഒന്നൊരു കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത് ടൈമില്ല, പോവാം. നാണയക്കുണ്ട്. ബ്രോ എന്താ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവണില്ലടാ. ബ്രോ അനലുണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്തോ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത അർത്ഥം സംസാരം. അനലുണ്ടോന്ന് അത് മനസ്സിലായില്ലടാ. എന്താ പറഞ്ഞ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും. ഫോർവേഡ് prolific winger, full player. ഡ്രായ ഉണ്ടല്ലേ കീപ്പർ. ഡ്രായ മിസ്സാണല്ലോ. ഇവിടെ മനസ്സിലായില്ലടാ നിയാസ് ബ്രോ എന്ത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ല, സോറി. പ്ലീസ് റീപ്ലൈ. അവിടെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലടാ നിയാസ് ബ്രോ എന്താ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല, സോറി. ഒന്നുകൂടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും. എന്ത് മനസ്സിലായി, സംഭവം മനസ്സിലായില്ല. ബോൾ കൺട്രോൾ, പിക്കിംഗ് ഓർ ഞാനിട്ട മെസ്സേജ് എന്നിൽ അനൽ നക്കണം ചെയ്തോട്ടെ. സംബന്ധം മനസ്സിലായില്ല. മുത്തുമണി ഞാനിട്ട മെസ്സേജ് ചെയ്യ് എന്താ സംഭവം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്താ ചെയ്യ് എന്താ സംഭവം ഇതുവരെ ഓടിയിട്ടില്ല. ബാങ്ക് കൊടുക്കാനും നേരെയായിരിക്കും. ഇറങ്ങിപ്പോ എനിക്ക് ബ്രോയുടെ അനൽ നെക്കിക്കോട്ടെ. അത് ഈ അനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ സംഭവം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. എന്താണ് ഈ അനൽ? സോറി, അതിൻ്റെ വേറൊരു വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞുതരും. എന്താ സംഭവം ഒന്നും പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. മൊത്തം വേണം അങ്ങനെ എന്താ വേണ്ടി അതിനുള്ള റീപ്ലൈ ഞാൻ തരണം. ആയിട്ട് എടുക്കണം. ഓക്കെ എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങി. ബൈ. ലൈവ് എൻ്റെ ബാങ്ക് കൊടുക്കാനേ.